ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நாங்கள் ரீசெண்டாக போயிருந்த ஹைடி பார்க் வில்லேஜோட ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவலோட வீடியோ தான் இது. ஹைடி பார்க் வில்லேஜ்ன்றது டாம்பா டவுன் டவுனில் இருக்க ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவோட க்ளோசஸ்ட் ஷாப்பிங் மால் தான். இது வந்துட்டு ஒரு ஓப்பன் ஷாப்பிங் மால். இங்கே இன்றைக்கி வந்துட்டு ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் பார்க்குறதுக்கே செம்ம சூப்பராக இருந்தது. இந்த அட்மாஸ்பியர், இந்த என்விரான்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கவே அழகாக இருந்தது. இங்கே நாங்கள் பார்த்து என்ன என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட கேமரா அண்ட் வீடியோ மூலியமாக இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஆல் ஓவர் யூஎஸில் இருக்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. இங்கே டிஸ்பிளேயில் இருக்க எல்லா ஆர்ட் ஒர்க்ஸும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இதெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணின ஆர்டிஸ்ட்டும் அங்கே இருந்தாங்க. அவங்க கூட நீங்கள் வேணும்னா லைவ்லி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ளோயிங் கிளாஸ் ஆர்ட் வந்துட்டு பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது, கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. இது ஒவ்வொன்றும் யூனிக் பீசஸாக இருந்தது. இந்த ஒரு பீஸோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு $20. இது மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் இருந்தது. அதோட டிசைன் அண்ட் கலரை பொறுத்து போல் இருக்குது. இப்போ கையில் ஒரு ஆர்ட் பீஸ் கொண்டு வராரு இல்லையா, இவர் தான் இந்த கேலரியோட ஓனர். இவர்கிட்ட நான் இது எப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன். 100 degrees. Oh, okay. I add them too. So this, and I heat them in the glory hole in the furnace, and they melt. So I mix white, green, blue powder. It's so colorful. Yeah, lovely so to see. Every color it's glass too. They won't fade never. Yeah. Good work. Thank you. கடல் அலைகளை இமிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆர்ட் ஒர்க் வந்துட்டு கிளாஸில் அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. இது எல்லாமே லைட்டோட டிஸ்பிளேவோடு இருக்குது. நைட் டைமில் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகழகாக கிளாஸில் பண்ணின ஹார்ட் இருந்தது. இந்த கலர்ஸே பார்க்கறதுக்கு வைப்ரண்ட்டாக இருந்தது. இந்த ஹார்ட் ஒன்றும் வந்துட்டு $60, $70 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் இருந்தது.
touching up, you know. ஓகே. இவங்க தான் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணின ஆர்டிஸ்ட். அவர் நான் வீடியோ எடுக்கிறத பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் நான் டச்சப் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்கிறாரு. இங்கே இருக்க எல்லா ஆர்ட் ஒர்க்குமே இவங்க பண்ணினது தான். மோனலிசா பெயிண்டிங்கோட பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆர்ட் ஒர்க் தான் இது. இது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு எனக்கு தெரியல, பட் மியூசிக் கேட்கறதுக்கு சூப்பராக இருந்தது. இந்த லேடிக்காக அவங்க வந்துட்டு ப்ளே பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. உங்கள் யாருக்காவது இது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த பிக்சர் வந்துட்டு ஹங்கேரியில் இருக்க புத்தபெஸ்டோட பிக்சர் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹோப் இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ.